you so much, first of all, at such short notice, being a part of the promotions of Sheela. In the film, நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் இருக்கேன் because in the film key journey என்னன்னா is inspired by a lot of real life instances that a woman faces in her daily life. And அந்த என்னன்னா we அந்த real life situations ரொம்ப situations வரும். And why it's a female centric film? First of all, Sheela as the name suggests ரொம்ப common பேர் இருக்கு. Why it's a common name, why it's a relatable name, why we wanted to call this film Sheela is because நமக்கு in the storyline, story screenplay, subject, ரொம்ப real life instances இருக்கு that a woman or an ambitious woman or a growing woman or an independent woman faces in daily lives. So when we were choosing this title, at the time the director was like, okay, ஒரு என்ன பேர் வேணும்னா அந்த பேர் ரொம்ப ரிலேட்டிவாக இருக்கணும். So that is the reason firstly why we started off with naming this film Sheela. And in the film is a bilingual film. Kannada and Malayalamல இருக்க மூவி, கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கூட இருக்கு because ஒரு நல்ல approachable language வேணும் இந்த கேரக்டருக்கு. And this is the journey about a girl or an ambitious young woman called Sheela. The journey film starts from Karnataka, comes to Kerala, and the journey la enna situations ஆகும், the journey la enna ஒரு point la she faces different obstacles just for being the person that she is, or just for being this upward person. And at the time la very emotions irukku. The film la junctions la we have happiness, sadness, aggression, emotion, pain, revenge. இப்போ நீங்க first look already பார்த்திருக்கீங்கன்னா we've received an amazing response for the first look. Yenana, it is not a horror film. A couple of people asked me if it's a horror film. It has nothing to do with any sort of horror. But it shows the emotional journey of an ambitious woman who's trying to achieve something for herself, or just trying to lead a normal life and not trying to achieve or overachieve. Why I'm focusing and precisely talking about an emotional journey, because for a woman, ஒரு வாட்டி we always நமக்கு வேற எல்லாமே important இருக்கு. We always give ourselves the last priority. And in the film there are instances also when she is not willing to compromise with certain situations and certain timings and certain things. And adukapro enna problems or enna obstacles varo, and how she at one point from being helpless becomes her own hope and ray of shine and comes out. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எமோஷனல் ஜர்னி இருக்கு இந்த ஃபிலிம்ல, கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நான் பெரிய கன்னடா ஃபிலிம்ஸ்ல ஆக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மலையாளம் ஐ எம் டூயிங் ஆக்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப டைம் ஆத்மேಲೆ ஐ திங்க் ஆஃப்டர் about 4-5 years ஐ எம் டூயிங் மலையாளம் ஃபிலிம். எனக்கு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப இஷ்டம். And I can understand Malayalam, but in the next time உங்ககிட்ட interactionல I'll definitely be speaking much better Malayalam. So please keep a little bit of patience for that. In the movie actually 2 languages, 28 July release ஆகும். So உங்க support and your support and your love நமக்கு எப்பவுமே வேணும். And please watch the films on 28th in the theaters. Simultaneously releasing on Kannada and Malayalam. And in the journey in the production kita rumba special irukku, because the producer is so passionate, and as Lakshmi mentioned, she is not much of a speaker and she would rather experience for them as well. Sir kita Pillai sir kita producer, he is a fantastic producer. And அந்த மாதிரி passion எப்பவுமே வேணும் ஒரு film பண்ணனா, because this is not a regular commercial film. It has commercial elements in it, like RR locations. Adukapro we have a lot of amazing artists and technicians, and அந்த மாதிரி ஒரு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆனா வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் ஃபில்ம் பண்ணணும், இல்லை எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ஃபில்ம் பண்ணணும், ரொம்ப பேஷன் வேணும் as a producer, as a director. So I want to thank you people for trusting me into doing this film. And
நீங்கள் தியேட்டரில் பார்த்துட்டு இருந்த மூவி யூ வில் பி ஒரு எமோஷன் பிரதி ஒக்க எமோஷன் இந்த ஃபிலிமில் it is relatable to உங்கள் ரியல் லைஃப்பில் you would have seen it, experienced it, or will somehow want to regenerate and think that okay, this is something that has happened with me, or this is something that has taken place. And in the madri or I as a woman playing female centric films is a really special thing for me, because in the special female centric films we are trying to convey a point and trying to be a voice for the younger generation and trying to present a very strong message through a storytelling. And support when this could be something like a Kerala story that has tried to bring out the real facts of the happening, the right doings and the wrong doings that are happening in the society. So thank you for your patience in the film. A lot of artists are present, and very very soon a trailer kuda varum, and we are really Karnataka le theatrical release, Kerala le theatrical release again, so we need all the love and the support. The film we have some gruesome action sequences in the film, and ரொம்ப எமோஷ்னலான சீன்ஸ் கூட இருக்கு ஃபிலிமில். அண்ட் அதுக்கப்புறம் the complete second half of the film is extremely filled with a lot of emotional trauma that she goes through. So I personally relate to it in so many ways, and it's been a very intense film for all of us to shoot. And இப்போ கேரளாவில் ரொம்ப நல்ல லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கு. நான் இந்த ஃபிலிமில் we shot in Vandiperiyaல for about 35 days ஷூட் பண்ணிருக்காங்க. It was amazing. And the Kerala food ரொம்ப நல்லா இருக்கு. I'm a big foodie, so நான் வேறு வேறு ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வேறு பிளேசஸில் ரொம்ப ஃபுட்ஸ் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். It was fantastic. The people are great. I've always loved interacting with everybody in Cochin, in and around. So it's been fun. My experience has been really nice. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നപ്പോൾ എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കൊരു ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് അതിന് കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസറേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഒരു മേൽവേടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി? ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരു ഫീമെയിൽ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ മാതിരിയാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ഫീമെയിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ in movie or in film industry I didn't feel it difficult, but my origin of industrial gases, adile I faced a lot of difficulty. What is the exciting factor for choosing this character? What is your name? Shizina. Shizina. It's a beautiful name actually, very unique. Boys, what is this? Now next they'll start whistling also. Now we don't stop it. So I believe as an actor you should always challenge yourself, because ipo eniki almost 12 plus years achi industry le, and I'm almost touching 40 films. And in the journey I started with commercial films. I did offbeat films. I did really glamorous roles, de-glamorous roles, homely roles. What a point. Then I did Ragini IPS. So I always kept challenging myself as an actor, because I was like enaki excitement inga work le home. And when you're getting a golden opportunity as an actor, you should be able to mold into any character that the director gives you. So in the film when Balu Narayan reached out to me for the film, eniki romba excitement achi, because one, it's not just like another journey film or travel film, but in the film very level emotions irukku. It is like na solrukku ungalku, like it is happiness, sadness, emotions, helplessness, anger, like violence, and madri very level emotions irukku. Performance ki romba scope irukku eniki. And for me, I believe that Malayalam industry the technicians and the storytelling, writing, direction, technically very madri mind irukku for all the people here, and that is why it is so exciting to do any Malayalam film eppovume. And when it was a bilingual in the film both the states culture portray பண்ணிருக்கேன்.
language emotions. So for me that was really exciting as an actor. And we never intended for it to be a pan-India film. We just very clearly wanted to do a good subject because namak theriyum thare or nalla subject nalla content irukanga you always be able to reach the audiences because today audience is universal. So for me the challenge was that it was just not acting in a language or doing a bilingual film. In the performance, in the look, in the action, in the emotions, in the complete a journey for this character called Sheela. That was what excited me to do the film. But you have a beautiful name. എന്താ പേര് പറഞ്ഞ ഷീല. ഷീല Everybody is not Sheela Pradhan. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ശരിക്കും അതെ. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഷീലയുടെ അംശം നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ടോട്ടലി സിനിമ അറിയാവുന്നത് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയ്ഡുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാതെ ഒരു കുട്ടിയും ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നല്ല ഒട്ടുമിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരാണെന്നല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേൾഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ സിനിമയിൽ ട്രാവൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ വിട്ടേക്കല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഷീല പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ടർ ആ ഫസ്റ്റ് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കഥ കേട്ടതിൽ ഒരാളാണ്. ഞാനും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറെ 10-20 വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട്. കിസാൻ മുതൽ ഇങ്ങനെ സിനിമയിലെ പഠന ABCD ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചെറുകഥ പോലെ ഈ സബ്ജക്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സിനിമ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്തു തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ബാംഗ്ലൂർ കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്പനി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ രാഗിണിജിയിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്താനും പറ്റി. സിനിമ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിഫിക്കൽട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു സിനിമ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫുൾ ഡേ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ളവര് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ഇതുണ്ട്, ആ സിനിമ തീർക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി കൂടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പത്തൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടുവേദനയൊക്കെ ആയി, ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങൾ അതെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്. എന്തോ അതാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയണ്ടാവോ, പിന്നെ കാണാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടില്ല. കണ്ടുപോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ. എന്തായാലും സിനിമ കണ്ടപ്പോ അത് എല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്രൂവിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ 23-ാം തീയതി ഫംഗ്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. റിയാസ് ഖാൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മഹേഷ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മാക്സിമം കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂടെ നമ്മൾ വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം. മറ്റ് സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ഇതുപോലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തരണം. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ രാഗിണിജിക്കും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. Everybody thinks that they're. Are you ready for the answers? உங்க கம்பெனி So the answer to your question, sir, is everybody works hard because they think that their film is special. Inga confidence irukku, inga film la nariya points irukku, nariya content la, locations la, inga storytelling konja different, romba different ah irukku. And you know the special point enna technically this film, the second half of the film is completely shot on torchlights, your lighter and your matchsticks. Onnume light use pannala. This is an exclusive point that I'm revealing here. And in the film the kind of more than dialogue, storytelling or enna two types irukku epovume. Or storytelling dialogue form la irukku.
storytelling emotional formula irukku eppo. And I believe that emotional formula storytelling எப்பவுமே வேற மாதிரி இருக்கு, வேற level இருக்கு. You need really to pay attention. And அது இன்னும் different இருக்கணும். In the screenplay we have tried to communicate through emotions, through action, through intensity. And நிறைய action sequences இருக்கு, நிறைய commercial elements இருக்கு. Because when a woman reaches a point of helplessness, a maximum limit point of helplessness, அது என்ன மாதிரி I always believe that a woman has all rupa. ஒரு லேடியில துர்கா ரூபா இருக்கு, காளி ரூபா இருக்கு, லக்ஷ்மி ரூபா இருக்கு, சரஸ்வதி ரூபா இருக்கு. So அந்த மாதிரி we are trying to just portray different formats and points in the film, and that I think will relate to the audiences. Happy sir? And the smile cute as keep smiling. Yeah. இந்த போஸ்டர்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாய் தோணிருக்கு, ரொம்ப வயலன்ஸ், எவ்வளோ வயலன்ஸ் இருக்கா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியாச்சு மேம்? ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கேன். நான் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 to 10 injuries ஆச்சு. பிகாஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் லைக் வாஸ் ரியலி கோல்ட். அண்ட் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் அந்த என்எஸ் we shot in the day estate, 140 years old Misty haven't one day estate irukku, so we shot there. And the timings enna 12 hours 14 hours every day, every night starting from the day which is converted. And gruesome intense action sequence irukku film la. And marks, injuries அந்த மாதிரி ரொம்ப வேற மாதிரி on different levels of intensity. So endல extreme இருக்கு that you're seeing. So it begins with the basic and then it goes to an extreme level of intensity. So அந்த ஒரு கேரக்டர் பண்ணனா, and ஒண்ணுமே ஷூஸ் போடல for the second half. ஒரே ஒரு காஸ்டியூம், அந்த ப்ளூ காஸ்டியூம்ல ஷூட் பண்ணிருக்கேன். I've shot the complete at the second half la நீங்க பார்த்தீங்கன்னா when you see the trailer and when you see the content that's coming ahead, it was very intense. And நான் எப்பவுமே I'm a very happy person. எங்க பர்சனாலிட்டி என்னன்னா I'm a happy go lucky person, positive இருக்கணும், I have to keep smiling. So இந்த ஒரு கேரக்டருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணனும்னா it's never going to be easy. And because of the intensity வேணும், so you have to be molded in that character. And the involvement ரொம்ப important இருக்கு அந்த கேரக்டருக்கு. So it was quite intense for me to do. And when you see the film, you'll realize that that involvement was really gruesome for us. Weather conditions, or December, January le ungu theriyum endha madri weather irukku, and it's a hill station. So all those things, but I think that na enna hard work pannom, it was because there was so much involvement or from Riyaz or from Mahesh or from the director or from the technical team, from the producers. They were always there. So for a team effort enna, it was quite an extreme shooting for us. And adukaprom after shooting, so we shot one schedule for about 40 days. Adukaprom eniki 10 days achi to come out of that character, because it was that intense a character and that intense a performance. And in a life I as a woman, not as an actor, in the film kunja points irke, situations irke, I really connected and emoted to those emotions. So andha madri it was quite a thing to do. Ragini, Sir, you look like an angel. What is flying kiss. What is your experience about acting with Larata and Mammootty? I ரொம்ப டைம் ஆச்சு யாரும் கேட்கல இல்லை இன்னைக்கு. I was wondering why nobody asked me that question. So firstly, to begin with Mohanlal sir, I think that he's one of the most coolest people I've ever met, seen, worked, and had the honor to work with. And kannada time la he was na full shooting now I think Ooty la pannirukka அந்த டைம்ல. And I was very young, and on the film la there was Mohanlal sir, Amitabh Bachchan sir, there was Sumalata ma'am, and periya Ganesh Venkatraman. So and the star cast the situation, that was like a blessing to me to first of all work with him. And he's so humble and so fluent in his work. And of course being one time or a minute la I did feel like I'm working with a superstar like Mohanlal sir. And he's so chilled out, and எப்பவுமே he's like
he'll keep asking you. He's so warm. And I think the reason why they are superstars and they're so big is because they're humble. And I think it was the first entry film I got to work with somebody like Mohanlal sir. It is truly a blessing. The Rumba Nalla experience, and it was the whole team was really nice. And I think in numbers of hundreds at the Ooty level, we were shooting at some chocolate factories or the fresh donuts, and Rumba full team was after me. So he used to always keep feeding everybody. So it was really nice. Then coming to mammootty sir, I mean. Now, I may have done some, punya or something to be working with these people. He is, when you meet him for the first time, a strict actor. He will not speak. He speaks very less. He's very, limited speaker and very, very to himself. At the couple of slower, if you, when you start talking to him, interacting to him, then he's like a teacher, like a headmaster. He'll teach you if you're doing something wrong or when you're saying a dialogue or an expression and but we became like family, and he is a very, very level of stardom. They are the epitomes of the industry. So I'm very small to be speaking about such highly talented and highly like such big personalities. But Rumba Nalla, it was like a blessing come true, and they're completely different from one another. But it was fantastic to work with. I learned so much from Mammootty. So like just. Our general person, he is always talking and teaching you something about the industry. That I think is fantastic. So it was great. Thank you. Hi, ma'am. Hi. Since you work with Mammootty and Malayalam, and you like Malayalam, right? It's been കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അധികമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു. Have you not tried? ನೀವು ಯಾರು ಕೇಕಲೇ ನಿಂತಿನ என்ன பண்ணனும் சொல்லுங்க. I was actually after that it was actually நிறைய ads பண்ணேன். I did a lot of ads and photo shoots for multiple brands like your Kalyans, Pothis, your Konsa Bhimas and multiple ads alla பண்ணிருக்கேன். But then I got a little busy with Kannada. And the time I shift in I started doing action films. So on the time Ragini IPS panna and adukaprom naan next year ranachandi action films like immediate shift achi. So I got really busy with action films in Kannada. Adukaprom I was doing something in Tamil. So I didn't get the time, and adukaprom 2 years COVID vandu full ella spoil achi. So I think and also I feel there is always the right time and the right film. இப்போ என்னன்னா ஒரு இயர்ல 10 films பண்ணணும், and those films are not worth the while and worth the script or worth the time. I don't think I would want to do something like that. But I'm glad that I'm back with Sheela, and like the Malayalam audiences have given me so much love, and in the film is really special to all of us. So I'm definitely going to do more films, and I will be speaking with you like the way you speak Malayalam soon. I've learned from everybody. Language is ரொம்ப இஷ்டம். So I mean I would love to speak, because I think language connects you with your audiences. Audiences கிட்ட ஒரு languageல பேசணும்ல, அந்த feeling வேற மாதிரி இருக்கு. So I would like to sit on the floor, have my cha with my fans and talk in Malayalam. That would be amazing. As you said before, you have been here for a long. So do you prefer to watch Malayalam films? Can you name some of them? Moreover, do you have which is the Malayalam actor you really want to watch this so badly? So badly? Yes. Are you asking me about to work with you badly? That's such a wrong question. I mean, you really want to watch this. What's your name? Ajish. So your first question was that do I watch Malayalam films often? I have seen Lucifer, I have seen Big B, I have recently watched the Kerala stories. I watch languages, I watch films no matter what the language barrier is. I think we're a film pakanolle, language doesn't really come. But I think one of the best films that are made content-wise are Malayalam films. And I say it with a lot of pride. Ipo your second question, if I tell you one name, then what, other people feel bad? Who's your favorite actor? Okay, I want to work with Fahad. I think Fahad is very talented. Dulquer is extremely good. I'm going to take everybody's name. I think that is the safest option to do. Because this is like a question that is asked to me everywhere. Who's your favorite actor?
it becomes biased na, and all the other people will feel bad, right or wrong? Yes. But I think Fahad is extremely talented. I remember seeing a very old film. One of the first Malayalam films that I saw was 22 Female Ko Time, and I fell in love with the film. So I mean, we were intending to do it in Kannada and in another language, but it didn't work out. I mean, Fahad is fantastic. It would be amazing. And Prithviraj is really good. Who else is that? Dwivedi. Anybody. I think all of them are so good. I would love to work with anybody. Happy? Yes. Which is your favorite Malayalam movie you watched recently? I'm telling you, the Kerala Stories. That is the one film that I saw, and I also have a very mixed opinion about the film, because you know it's also it's I think by opinion. It's each person to their own when they watch a film. So I found some facts really good. Performances are very good. But I don't know if so. It's also the way the director is trying to tell the story, right? So I wouldn't want to comment too much about it. You'll make me say something and it'll become a controversy. Thank you. Ma'am, I have a question for you. What are the qualities that you adore from Sheela in the character? Can you repeat yourself, Dylan? Okay, what are the qualities that you adore from Sheela? The qualities that I adore, I think her spirit of even being at the weakest and not giving up. I think on the quality, not only in a woman, also in a man, in anybody. அதெப்போமே இருக்கணும். See, ஒரு situationல if you are feeling low, நம்ம லைஃப்ல குட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆகும், பேட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆகும். அந்த குட் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம சக்ஸஸ் செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அந்த பேட் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல we can feel bad about it, we can feel low, we can feel anxiety, we can feel helpless. அது human emotions இருக்கு எப்போவுமே. So for me, I relate to Sheela because at any given point in your life, if you feel like you're helpless or you don't have any other way to go out of, it's okay to feel low, stop and feel like okay, okay, but you should just move ahead. So never give up. That is what I feel will be the biggest inspiration for me from Sheela. നോർമലി സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു, നോർമലായിട്ട് പോകുന്നു, സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രഗിൾ വരുന്നു, പിന്നീട് അവരുടെ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവെഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ അതിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഇതാണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഷീല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ മൂവീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് വേണം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് right. So yes, it is similar as to the ending will make you happy, and I can't say it's on the same lines, but cinema card. So I think can I take that question, sir, from ma'am to me? I believe that when you're doing films, in the film, ipo genre is ನೀವು ಪಾತ್ರಕಂಗ ipo genre is limited ಇರುತ್ತೆ. My urine fell. Thank you. Whatever urine is. So the genres of storytelling, right, is the same. Like ipo action irukku, emotion irukku, love irukku, violence irukku, and the genre will always be a generic. But enna and the genre la ninga storytelling, your way of telling a specific story adu vary depending on the writers, how they write it, the directors, how they direct it, the screenplay, how it's written, the making, adu ellame it becomes different. So the treatment of the film is what is different. Genres can now change. Now, if I say that I'm doing a love story, the love story la na 100 types of love stories varum. Unga story vera, inga story vera, our story vera. But it's still a love story. Category is love story.
So when you talk about a specific genre, in the genre, it is a revenge. It is an intense emotional film. There have been films, there have been so many revenge stories, there have been so many action, violence films. But in the film, like the treatment of the story of the girl, are the screenplay, are the making, are the emotions, are the action sequences, that is what makes it different. So I mean, like she said, please come to the theater and watch them. That's your favorite line, eh? Like that, I don't want to spill out the whole story. എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും മാത്രം വേറെ ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാറ്? അല്ല എന്തെങ്കിലും relation ഉണ്ടോ? അല്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ബേസ് അതായിരിക്കട്ടെ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഹിന്ദിയിലും ഷീല ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫൈനലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടക ടു കേരളം ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റിലീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയാ, ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറും ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളം പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു രീതി പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇറക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റു സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് തന്നെ, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഷീലയുടെ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്. കൂടുതൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത്, അവിടെ വെച്ച് തല്ലാതെ പോയത് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് റിയലൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് എന്താ പറയുക, പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇതുണ്ട് അത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഷീല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാണാം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഷീല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് വരട്ടെ, എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? நீங்க நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கேரளா ஸ்டோரி பார்த்துருப்பேன். ஓகே, as a actor, Which role would I prefer to do? Okay, ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സ്റ്റോറിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്? സെക്കൻഡ് തിങ്, ഒരു ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും കണക്ട് ഉണ്ടാവും, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സാധാരണ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സിനിമയിൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്നുള്ള നെയിം, എക്സ്പെഷ്യലി കേരള സ്റ്റോറി, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ? Somebody has to translate this. It was a very long question. Repeat your question. Please, yeah. Over what? Please, question repeat. So for me to just slow again. So you have to adjust with me a little bit better. Please, ignore what it is. And I know he's on to something. That's why I want to hear the question. Please repeat your question, sir. Ignore what it is. My request. Humble request. Please, let me understand. Excuse me. நீங்க நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கேரளா സ്റ്റോറി കുറെ തവണ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി കണ്ടിരുന്നു ഫിലിം. ഓക്കെ, ആ പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കേരള സ്റ്റോറി, അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമാണ്. ആസ് എ ആക്ടർ ദെൻ ഹ്യൂമൻ, ഐ മീൻ ഒരു സാധാരണ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അതായത് ഒരു ആക്ടർ ആവുമ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ഒരാളാവുമ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കേരളമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? So the name of the movie is Kerala Story. So it gives us you an opinion about the state. So he's asking as a human and as an actor, what do you think? Is it right or wrong? Yeah, yes. It's named after the state. So you have many friends from Kerala traveling all over. I know. You can pass it on.
It's a very good question. Um, there's very few times in my life when I'm very, very thoughtful about what I want to say. Otherwise, I'm a very good speaker and I have answers for everything. Huh? How do I put this? Sir, actually, if I honestly give him this answer, he's going to have the biggest breaking news sometimes. I would. ஒரு 24 hours கூட நான் இந்த டாபிக் பத்தி யோசனை பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் because it's a very good question, sir. It's a very, very good question. Please clap for Emirati. இந்த மாதிரி question யோசனை பண்ணணும், it's not easy at all, but I will personally get back to you with this answer, but I would politely decline to answer this right now because I'm a very opinionated person, so I would want to think about this and speak. And I don't want to generally randomly give you an answer for this question, but I will think about it and I will definitely get back to you on this. Maybe through social media, I'll call you. I'll take your number. I'll call you. Thank you. നമുക്ക് കേരള സ്റ്റോറി പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരള സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊപ്പഗണ്ട മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇനി ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, പേടിയുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കേരളയിലെ ആൾക്കാർ മോശമാണ് കാണിച്ച ഒരു സിനിമയാണോ? അല്ല, ഇതിപ്പം കേരളയിലും കർണാടകയിലും ഷീ ഫേസസ് സിമിലർ ഇഷ്യൂസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ടു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മോശമാണെന്നല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഒരു ലേഡി ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും the thing she might face or she is facing അതിനെ പറ്റിയുള്ളത്, അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ മോശമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാക്കാനോ നല്ലതാക്കല്ല മോശം ആക്കാനുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമയല്ല. ഏപ്രിൽ 21 സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ അന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ സിനിമ മിക്കതും കച്ചവടമായിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആകുന്നത്. ഷീല സേഫ് ആണോ? ഷീല കാണാൻ പ്രേക്ഷകരോട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് പോയി കാണൂ. ഓൾറെഡി കച്ചവടമായോ? I mean, it's Guys, my dear friends, my lovely media people, I want to make one thing very clear. In the cinema, in the subject, ஒரு state focus பண்ணல. The issue is not about the state or where it happens. The subject is about the issue happening. So the enna, it is not subjective to happening in Karnataka or Kerala. But it is because she is the family, the script, the girl is from the intracultural family and it involves the family members being from Karnataka and Kerala. Hence, these two states. It is not focused on issues women have in Kerala. It is not focused on issues women having in Karnataka. Generally, ஒரு லேடி ஆர் ஒரு ஆம்பிஷியஸ் உமன் ஒரு ஜெண்டர்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும், ரியல் லைஃப்ல என்னென்ன ஆகும், அதை பற்றி இருந்த ஒரு சினிமா. It is not targeting a certain section of people in Kerala or Karnataka. It is not that. Please don't think that just because it is a two-state story. And my appreciation for a film is on the subject. Ipo in the film the subject the character ki the two states venu adana now two languages in the film shoot paranga the subject convey panniranga. And if we thought that it required more states, we would have included more languages, because for me the realistic part of any film is over a relatability factor. And I told you before also that எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ்ல உங்ககிட்ட நான் இந்த க்ளோஸ் ஆனதுல நான் உங்க லாங்குவேஜ் பேசுறேன், you'll be relatable to me, right? So in the film அந்த கேரக்டருக்கு கன்னடா ஃபேமிலி, கர்நாடகா கன்னடா ஸ்பீக்கிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, மலையாளம் ஸ்பீக்கிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கு.
So she's speaking in ipo or wheat if your father is from Kerala and your mother is from Karnataka, you'll speak both the languages, or you'll speak English, or you'll speak Hindi. Adamad, that is the basic relativity of. Thank you. മനു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ പൈസ Anything else? Sir, back. നിങ്ങൾ മൂന്നുപേര് സംസാരിച്ച ഫിലിമിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ എവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലിമിൽ ഇനി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണോ, സ്ത്രീകൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണോ ഇതിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? आप उसको बाउंड स्क्रिप्ट की कॉपी दे देते हाँ, हैं डायलॉग वर्जन के साथ में पूरे डायलॉग അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച What channel are you from? No, what channel are you from, sir? No, please. No, isn't it? If you don't mind administrator ആണെങ്കിൽ അല്ലല്ല No mistake, Ila. I'm really so pleasantly surprised by the questions you're asking. I'm really a fan. Really a fan. And you know the kind of thought process that is happening here. Please, I mean, it's really, I'm so pleasantly surprised. my question is മൂന്നുപേര് സംസാരിച്ചത് Common ആയിട്ട് okay, സ്ത്രീകൾ ഈ സിനിമയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ചാൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ ആർക്കും ഉണ്ടാവല്ല. അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ It's like everybody, all the ladies will face it. I'm like, no, we don't want anybody to face it. But at one point or the other, Uh-huh.